Guten Morgen. Bitte machen Sie das Buch auf. Bitte machen Sie das Buch auf. Wir sind auf Seite 90. Seite 90. Aufgabe 6. Die Einweihungsparty. Sehen Sie das Bild. Was ist wo? Oder was steht wo? Was ist wo? Zum Beispiel, for example, zum Beispiel, der Kühlschrank steht im Flur. Der Kühlschrank steht im Flur. Die Lampe ist. Die Lampe ist. In Wohnzimmer. In. In der Wohnzimmer. In der Wohnzimmer. Zimmer. Zimmer is das Zimmer. So, dative would be Dem. dative. Dem, das, dem. Ja, also, wo ist die Lampe? Die Lampe ist. Die Lampe Ist im Wohnzimmer. 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 Die Lampe ist im Wohnzimmer oder die Lampe ist in der Küche? Wo ist die Lampe? Ja, okay, there is a lamp in the kitchen also, a lamp in the living room also. Ja, der Computer steht im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. Ist klar? Der Computer steht in dem Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. I'm just recapping yesterday's pairs of verbs that we did. Yeah, stehen, stellen. The other one was? Here would come what? Liegen, as in position, and this was? Legen. Legen. So, what else do you see in the picture? These are two words we did, no? And of course there is sein. Sein is universal. Where is something that is universal. But apart from these two, there are other verbs also. So, welche Objekte sehen Sie auf dem Bild? Also wir haben Lampe, wir haben Computer und wir haben Kühlschrank. Was gibt es noch? Was gibt es? Sofa. Sofa, das Sofa. Das Sofa. Ja, Manan? Bed. Das Bett, okay. Winnie? Wir haben Sofa, Bett. Moment. Das Sofa, das Bett. Und was haben wir noch? Das Bild. Das Bild. Das Bild. Das Bild. Fernsehen. Fernseher. Fernseher. Der Fernseher. Was noch? Ja, Firoz. Der Hund. Der Hund. Wir haben auch einen Hund. Der Hund. Der Tisch. Der Tisch, ja. Der Tisch. Wir haben, where is the mic? Ja. Wir haben zum Beispiel, wir haben eine Stehlampe. Wir haben im Wohnzimmer steht eine Lampe. Links im Wohnzimmer steht eine Lampe. Sehen Sie das? Ja, die Lampe steht im Wohnzimmer. Ja, mit die rote Lampe, rot. Die Lampe ist rot. Rot? Red, ja. Und in der Küche haben wir auch eine Lampe, die ist orange. In der Küche haben wir auch eine Lampe, die ist, how would you say, what is, this lamp is what? Is it standing? Is it lying down? Hanging. It is hanging. Das ist, die Lampe hängt.
Also wir haben stehen, liegen, wir haben hängen. Hängen. Corresponding verb is also hängen. Yeah, corresponding verb is also hängen. What does this mean? Das Bild. Sriharan, das Bild. Wo ist das Bild? There are two pictures. One picture which looks like Ganesha actually. A lot of Germans have Ganesha these days. Huh? I mean, they are like totally into having a Ganesha idol somewhere or a Ganesha picture or something like that. So, a lot of German houses you'll see Ganeshas and all that. Yeah, and almost all German Indian restaurants are called Ganesha. So wherever you go to a German town, you probably end up going to a Ganesha restaurant if you are really homesick. Yeah. Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Aber wo? The wall. What is wall? What is wall? It's hanging on the wall. Yeah. So how do you say that? Hanging. Das Bild. Das Bild hanging. Not hängen. It's one single. Hängt. Hängt. If the wall is like this and the picture is like this, which is the preposition for that in German? An. Hängt an. And is its position or movement? Position. And Wand is? Die Wand. So, an der Wand. Yeah, can you read that? Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Das ist Position. Aber da what are the names? Carla und Alex, no? Alex hängt noch ein Bild. One more, yet another picture. An Alex hängt noch ein Bild an. Das Bild hängt an der Wand. Alex hängt noch ein Bild an. No, Wand. What is it? What is the adjective? What is the article for Wand? An die Wand. That's what I'm getting at. Okay. So das Bild hängt an der Wand. Das ist Position. That's why it is an der Wand. Alex hängt noch ein Bild an die Wand. Das ist Aktion. That's why it is an die Wand. Is it? So the verb in the case of hängen in the case of stehen, stellen, we have two different verbs. For position it is stehen, for action it is stellen. Position liegen, action legen. But for hängen, the verb is the same. Hängen. Okay. So das Bild hängt an der Wand. If it's by itself, if the picture is hanging by itself, it will be an der Wand. But if you are going to hang the picture on the wall, then ich hänge das Bild an die Wand. Then it is a movement or it's an action. Is that clear? Wir sehen Hund. Wo ist das Hund? Wo ist der Hund? Sorry. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Neben ist Position. Neben dem. Loud. Little louder. Neben dem Sofa. Okay, der Hund ist neben dem Sofa. Und wo ist das Bett? Where is the mic? Wo ist das Mikrofon? Ja. Wo ist das Bett? In das Schlafzimmer. In? Das Schlafzimmer. Wo ist das Bett? In der Schlafzimmer. In dem Schlafzimmer. Wo ist das Bett?
In dem Schlafzimmer. In dem Schlafzimmer. Das Bett ist im Schlafzimmer. Das Bett ist im Schlafzimmer. Can you repeat the sentence? Das Bett Das Bett ist im Schlafzimmer. im Schlafzimmer. If you're saying im, then you're already saying in dem. You don't need to say dem again. Ja? Ja, noch einmal das Bett. Das Bett ist im Schlafzimmer. Das Bett ist im Schlafzimmer. Wo ist der Tisch? Yeah. So the diminutive is you can even say Tisch, but let's say wo ist der Tisch? Yeah, sorry. Der Tisch ist im Arbeitszimmer. Ja, ein Tisch ist im Arbeitszimmer, okay. Oder der Tisch ist im Arbeitszimmer. Ja. Wo ist der Fernseher? Das Fernseher, Der. der Fernseher ist im Schlafzimmer. Ist im Schlafzimmer. Der Fernseher ist im Schlafzimmer. Ja, ist es weiter? Wo ist die Weinflasche? Wo ist die Weinflasche? Weinflasche? Wine bottle. So the German word for bottle actually is the same word as flask. Flasche. Okay, it's the same root that flask and Flasche have, and German still uses the word Flasche for bottle. Okay, yeah. Sir, Wo ist what is for wo ist on- die Weinflasche? For on, what is the There is a diagram. There is a sketch here, no? For on, what is the word for on? Praveen. What is the word for on in that? auf? Auf. Also, wo ist die Weinflasche? Die Weinflasche ist auf Tisch. Auf Dem Tisch. dem Tisch. Ja, der Tisch becomes dem Tisch. Die Weinflasche ist auf dem Tisch. Ja, wo ist, ja, next, Shashank, wo ist das Weinglas? Das Weinglas. Wo ist das Weinglas? Das Weinglas ist auch auf dem Tisch. Gut. Das Weinglas ist auch auf dem Tisch. Die Weinflasche ist auf dem Tisch. Das Weinglas ist auch auf dem Tisch. Can you see a wine bottle on the refrigerator? Yeah. How would you say there is a wine bottle on the refrigerator? Pranav. What is there is? Es gibt. Yeah. So there is a wine bottle on the refrigerator. Es gibt eine Weinflasche. Ja. Äh, Es gibt a wine bottle and 1, 2, 3, 4, 5 glasses. eine Weinflasche. Eine und Weinflasche, Moment, eine Weinflasche. What all do you see on the fridge there? What all do you see in the fridge there? Yeah, the wine bottle and 5 glasses. Yeah, 5 glasses. I'm wondering whether one is a beer can, but I can't make out. So we'll put it as glasses. Okay. So glasses is das Glas. So wine glass, whatever it is, das Glas. Und What plural is die Gläser. Yeah. There's a umlaut on A. Das Glas, die Gläser. Also, es gibt eine Weinflasche und 5 Gläser. 5 Weingläser. Gläser. They need not be Weingläser. 5 Gläser Auf dem auf dem Kühlschrank. Kühlschrank. Sehr gut. Auf dem Kühlschrank. Es gibt eine Weinflasche und 5 Gläser auf dem Kühlschrank. Yeah. What else have we not listed
which is there in the pictures. I mean, it's the most number of them. Wir haben zwei Lampen. Wir haben eine Lampe in der Küche, wir haben eine Lampe auch im Wohnzimmer, aber was haben wir nicht gelistet? Oder aufgelistet? What have we not listed? No, not just Objekte, whatever there is. Yeah, die Leute. Die Leute. Ja, die Leute. Ja, wo sind die Leute? Die Leute, the word you know, die Leute? Yes. Ja, wo sind die Leute? Die Leute Ja, ist sind. Die Leute ist plural. sind Die Leute sind. not listed. The people can you see in the picture? Nitesh, can you see the people in the picture? Yes. So, where are they? On the floor. On the floor. Thank God. I mean, they're not yet hanging on the walls. So this is in the living room. Yeah. What is the living room? Wohnzimmer. Yeah. Die Leute sind. The Leute sind in their In. their I can't hear the ending properly. What you're saying. in their Wohnzimmer. I still can't hear the ending. Die Zimmer. No, it's das Zimmer. So, in. Dative will be. In das Zimmer. No, in das Zimmer is. In das Wohnzimmer. No, in das Wohnzimmer is also not correct. No, we have been saying that if in is going to tell us the position of somebody or something, then whatever that position is, in what form will it be? Accusative or dative for position? Don't look there, it will be the dative form. What is the dative form of das Zimmer, das Wohnzimmer? In dative, it will become what? No? Yeah. So you have to, yeah. Amrita. Dem. Yeah. Also die Leute. Dem. Die Leute. Acha. Die Leute sind in dem Wohnzimmer. Ja, in dem Wohnzimmer. Die Leute sind in dem Wohnzimmer. Oder im Wohnzimmer. In dem oder im Wohnzimmer. Ja? Was machen die Leute? Was machen die Leute? Tanzen. Ja. Wie viele Leute tanzen? Zwei. Zwei? No. Vier. Ja, so. Sentence. Vier Leute tanzen im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, gut. Und wie viele Leute sitzen? To sit. Yeah, sitzen. Oh, sorry, we have not done the word for to sit. That is, sitzen is to sit. It's regular. Yeah, we feel a regular in the sense in the Leute- present tense actually only. Yeah, Fünf Leute sitzen. Sitzen sitzen im Wohnzimmer. im Wohnzimmer. Ja. Wo sitzen die Leute? Now don't say im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Wo? You got the- Leute, You got the question? Yeah. Vier Leute. vier Leute sitzen auf dem Sofa. Gut. Vier Leute sitzen auf dem Sofa. Eine Leute. Why? Eine? What is that person? Eine Frau. Ja. Eine Frau Sitzt. sitzt. Eine Frau sitzt. It will be sie, es sitzt. Also eine Frau Eine Frau sitzt sitzt, ja, auf dem Stuhl. gut, auf dem Stuhl. Ja,
Können Sie die beiden Sätze, both the sentences, wiederholen? 4 Leute sitzen auf dem Sofa Ja? und eine Frau sitzt. Frau, Okay, eine Frau sitzt auf dem Stuhl. Stuhl. Gut. 4 Leute sitzen auf dem Sofa. Now, is there any further issue with these prepositions? I mean, you have to learn, as I've already said, you have to learn the dative list by heart, you have to learn the accusative list by heart, and the rest of them is what we are practicing here. If it is action, it is accusative. If it is position, it's dative. If it is time, it is dative. What's the difference between der Stuhl and der Sessel? Depends on whether you want to work or chill out. Because they're both chairs, only like one is more of an armchair. Yeah. Because this could also be Sessel, we can't see in the picture. There's Sessel. Because it has like arms and stuff, it looks like a proper chair. Which one? Where the woman is sitting. So I started Where the woman is sitting, I think it looks to me like a swivel chair or something like that. Huh, but how is that a stool? A stool is. What is? What is a stool? Is a stool? What is a stool? I thought it would be like close to English stool, which means like maybe without a. No. A stool is nowhere close to English stool. In either way, okay. Sorry for that. But I mean, you got to clarify, no? Teaching language, you got to clarify. So stool and stool, that is the stool that we use in our houses to climb onto something and reach something else. That is called in German der Hocker. Der Hocker. It's not the stool. Der Stuhl is a chair. And der Sessel is an armchair? Der Sessel. Yes, der Sessel. I thought you knew that the stool actually is a chair. That's why I said if you want to work, you need a stool. Okay. If you need to chill out, you need a Sessel. Sessel, okay. Armchair. But armchair critics sit in the Sessel and work. Okay. A very quick look at what we've just practiced. Wechselpräpositionen. Wo oder wohin. Wechsel is to change. So Wechselpräpositionen are those prepositions that change depending on wo oder wohin. Yeah? Ich lege das Buch auf den Tisch. Aktion wohin, Position wo. Ich lege das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Die Tasse, the cup. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Die Tasse steht auf dem Tisch. That's your stellen and stehen, the pair. This was one we have not done. Setzen and sitzen. Yeah? Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. Ist klar? Der Stuhl. Die Mutter setzt das Kind auf den Stuhl. Das Kind sitzt auf dem Stuhl. Hängen. Ich hänge das Bild an die Wand. This we did. Und das Bild hängt an der Wand. Ist klar? Stecken we have not done. Again, like hängen, stecken also is the same verb. Ich stecke den Schlüssel in das Schloss oder ins Schloss. I put the key into the lock. Ich stecke den Schlüssel in das Schloss. Der Schlüssel steckt im Schloss. In dem Schloss. So you can add to stehen, stellen, liegen, legen, hängen, hängen, sitzen, setzen, and stecken, stecken. Okay. So those are 5 verbs where we have, and the universal is of course sein. You can, for everything you can say, das Buch ist auf dem Tisch, die Tasse ist auf dem Tisch, das Kind ist auf dem Stuhl. Ist you can use for anything. Ist auf dem Stuhl. Das Bild ist an der Wand. Der Schlüssel ist in dem Schloss. For all 5, ist is fine for position. We have these exercises. I'm sure you'll have this in the workbook also. Wohin plus accusative and wo plus dative. That's enough now. This is from the book itself, the exercise. Wo ist der Schlüssel? Ergänzen Sie die Präpositionen. Wo ist der Schlüssel? Also, nur Position, only position. Schrank. Yeah, first one is, der Schlüssel ist
Yeah, you can start. First one, wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist auf dem Schrank. Auf dem Schrank. Ja, der Schlüssel ist auf dem Schrank. Nummer 6. Der Schlüssel. This one. Der Schlüssel Hängt. neben der Wand. No. Hängt. Das Bild hängt. Which was the previous? An. An der Wand. Always we were. An der Wand. Nummer 8. Der Schlüssel ist neben dem Schrank. Neben dem Schrank, ja. Neben dem Schrank. Und Nummer 9 Der Schlüssel ist über dem Schrank. ist über dem Schrank. Okay. Ja. Was passt? Notieren Sie die Nummer. Das Buch steht auf dem Schreibtisch. Das Buch steht auf dem Schreibtisch. Welches Bild ist das? Bildnummer? 5. Das ist Bild Nummer 5. Das Buch steht auf dem Schreibtisch. Ja, wo? Der Spiegel. Can you read? Der Spiegel hängt neben dem Regal. Regal. Der Spiegel hängt. Spiegel? Mirror. Spiegel ist Mirror. Der Spiegel hängt neben dem Regal. Bildnummer? 7. Das ist Bildnummer 7. Ja? Die Puppe Die Puppe? sitzt unter der Uhr. Ja? 1. Bild 1. Die Papiere liegen auf dem Sofa. 3. Bild 3. Sie legt die Papiere auf den Schreibtisch. Bild 4. Bild 4. Ja, sie legt die Papiere auf den Schreibtisch, ist Bild 4. Sie stellt das Buch auf das Regal. 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 6. Bild 6. Sie hängt den Spiegel neben die Uhr. Sie? Spiegel. Noch einmal. Once again. Sie hängt den There is a, even earlier also you were not saying, can you see the umlaut on A or no? Yes? No, I'm really asking, should I enlarge it? Oh no, it's visible. Yeah. Sie? Sie hängt With the umlaut, what happens? it. Hanged is without the umlaut. With the umlaut, what happens to the sound of A? The sound of A is A without umlaut. With umlaut, this is an example which I have done before. Car. Car. A. A. Say it loudly. A. A. Care. Care. Loud. Care. Care. A. A. Care. A. Okay. A becomes A. So, Sie Sie hängt den Spiegel neben die Uhr. neben. Neben die Uhr. Ja? Art. Bild Art. Bild 8. Bild 8. Und? Ja, Nitin. Sie setzt die Puppe auf das Sofa. 2. 2. Bild 2. Yeah. No problem. Any word which is not clear? Puppe?
Puppe? Doll. Puppe is a doll. Uhr, Spiegel, Regal, Sofa. Alles klar? Alles klar, okay. With that, basically, we're done with lesson 8 and we have just 4 minutes left. So I want to go back to one text from a different book. This is from a book called Moment Mal. As you can see, it's a lesson 7 from the book Moment Mal, and it introduces. This is a lesson in the book Moment Mal, which introduces colors, which is also what is the next. If you look at page 91 actually introduces colors in the current textbook. So, which you can do by yourselves. Now I think we have covered lesson 8 enough. We'll just go as this thing to a different book, and there is this lesson is called Farben, Häuser, Landschaft. Ist klar? Farben, Häuser, Landschaft. Landschaft? Landscape. Farben, scenery. Landscape is Landschaft. That's the title of the lesson. Yeah, those who were there that day, can you please read the poem? Poem, I mean, I'm calling it a poem, but it's who would like to? Shashank. He put up his hand first, so. Grün, blau. Little louder. Grün, blau. Grün, blau. And one more thing is that this is it's a poem in the sense what it's a text, but the text is, as you can see, one word per line, almost. Yeah. So the intention behind that is to say the word a little deliberately, so that it gets imprinted. So grün, and then pause. Yeah. Grün, blau. Grün, blau. Blau, grün. Türkis. Türkis. Ein schönes Wort. T-U-R-K-I-S. K-I-S. K-I-S. Türkis. Türkis. Ein schöner Klang. Klang. Ein schöner Klang. Und das Rot, Blau, Lila, L-I-L-A, Lila, Türkis, Lila, Lila Türkis, Türlilakis, schöne Wörter, schöne Klänge, schöne Farben. Danke. Clear? Schöne Wörter, nice words, beautiful sounds, der Klang, sounds, beautiful Farben. I just want to read one text and then we can go. Türkis. Turquoise. Yeah, Häuserfarben. Text number 2 is Häuserfarben. Häuserfarben. It is exactly 9:50 right now. 1 minute I'll take to read this text, and we can come back to it later if you want. Häuserfarben. Yeah. So you can see the picture. Wir sehen ein Bild. Auf dem Bild sind Häuser. Häuser in vielen Farben, in many colors. Yeah. Okay. Yeah. Und jetzt der Text. Can you read the text from the back there? No? Now? Yeah? I hope. Ein Dorf in Irland. 50 oder 60 Häuser. 50 oder 60 Häuser, ein Dorf in Irland. Etwa 300 Menschen leben hier. Etwa 300 Menschen leben hier. Ja, ein Dorf in Irland. Die Häuser sind sehr bunt. Die Häuser sind sehr bunt. Rosa, blau, rotbraun, türkis, lila, violett
olive, bunt, bunt, rosa, blau, rotbraun, türkis, lila, bunt, colorful, colorful, bunt. Die Häuser sind sehr bunt. Rosa, blau, rotbraun, türkis, lila, violett, oliv. Die Farben sind ein Kontrast zum Himmel. Die Farben sind ein Kontrast zum Himmel. Die Farben sind ein Kontrast zum Himmel. Ist klar? Der ist oft grau. Der Himmel ist oft grau. Wo ist das? In welchem Land? In Irland. What is Irland? Ireland. What is the weather like in Ireland? Rainy, grey. Der Himmel ist oft grau. Der Himmel, the sky, is often grey. Also, die Farben, die Häuserfarben, the house colors, die Häuserfarben, sind ein Kontrast zum Himmel. Der Himmel ist grau, aber die Häuser sind bunt. Ja, der Himmel ist grau, aber die Häuser sind bunt. Überall malen Menschen ihre Häuser an. Überall, auf der ganzen Welt, überall, in allen Ländern, auf der ganzen Welt, ist klar? In all countries, everywhere, überall, everywhere. Malen Menschen ihre Häuser an. Anmalen is to actually paint a wall. Okay, so people paint their houses. Und die Farben sind von Land zu Land verschieden. Verschieden? I wrote it on the board yesterday. Verschieden, different, different. Die Farben sind von Land zu Land verschieden. Das Foto unten zeigt auch ein Haus. Das Foto unten, hier das Foto unten, zeigt auch ein Haus. Die Farbe ist rotbraun. Sie heißt auch Sienna. Ein schönes Wort. Sienna, burnt sienna. Do you know the color burnt sienna? If you have used camel tubes, watercolors, then you would have had burnt sienna in that. Okay. Ja, ein schönes Wort. Ist das ein schönes Wort? Sienna? Ja oder nein? Nein? Okay. Die anderen Farben sind rosa und schwarz-grün. Die anderen Farben sind rosa, 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 pink und schwarz-grün. Ja, blackish green, sorry. Und oben ist ein herrlicher blauer Himmel. Und oben ist ein herrlicher blauer Himmel. Herrlich, a great, a wonderful, a grand, herrlich. And above is a wonderful blue sky. Yeah. Herrlich is different from herzlich, right? Yeah, of course. Herzlich is herzlich, heartily.